Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et c'est un plaisir de se retrouver dans ce nouvel épisode en gros. So today we are going to talk about a new topic which is called how to say the dates in French. So before we start this topic, we are going to start with how to say the days from Monday to Sunday and also we are going to see how to say the months from January to December and then using that how to say the particular date in French. On y va? So how to say the days in French? We start from Monday to Sunday. Lundi, lundi, mardi, mardi, mercredi, mercredi, jeudi, jeudi, vendredi, vendredi, samedi, samedi, dimanche, dimanche. So this is about the days of the week. Now let's say how to say the months from January to December. Janvier, janvier, février, février, mars, mars, avril, avril, mai, mai, juin, juin, juillet, juillet, août, août, septembre, septembre, octobre, octobre, novembre, novembre, décembre, décembre. This is about the months of the year. Now how would you say the date, for example, 23rd October? You just have to say 23 octobre. Or let's say Sunday 23rd October. Dimanche 23 octobre. 23 octobre. 23rd October, 23 October. Similarly, any date you choose about, like let's say 5th June, le 5 juin, le 5 juin. The only exception when you say first of some month, let's say 1st of April. So you would say le 1er avril, le 1er avril. Let's make some sentences using this now. Le 20 juin, je vais voyager aux États-Unis. On 28th June, I'm going to travel to United States. Le 20 juin, je vais voyager aux États-Unis. En lundi, je vais chez vous. On Monday, I'm going to your house. En lundi, je vais chez vous. Le 25 décembre, nous fêtons de Noël. On 25th of December, we celebrate Christmas. Le 25 décembre, nous fêtons de Noël. So that's it for today, guys. I hope you like this. So keep revising entire things, whatever you are doing with my videos. Write down every time and revise it. Ask yourself every time. Try to check the pronunciation with my pronunciation. And guys, please stick to the channel, subscribe to it, hit the like button if you like this video really, and stay tuned for the next upcoming video. So till then, au revoir.